Hello friends, welcome to Mahendra online paper explanation. So in this video we will see the quantitative aptitude of Ssc Cgl tier 1. This is the paper number 25107. పదండి మొదలు పెడదాం, and this is specially for Mahindra Visakhapatnam branch. Okay, let's move on. First question చూడండి ఇక్కడ ఏంటున్నది మన దగ్గర. That is Suman sold an article for rupees 882. So clear ga em telustundi, idi 882 is the selling price. Okay, after allowing a discount of 16%, anante this selling price is what percentage of the mark price? 100 minus 16, that is 84% of the mark price is selling price. Okay, now on its mark price, had she not allowed any discount, ఒకవేళ ఏమి డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోయి ఉండుంటే she would have gained 20%, అంటే selling price would have been 120% of the cost price. Now what is the question? What is the cost price of the article? మనకి ఈ ప్రైస్ నుంచి మొదలు పెడదాం. That is 882. So this is what percentage of the mark priced? That is 84% of the mark priced. So can we find out what is the mark price? 100%. So into 100 by 84. So దీంట్లో మనకి ఏమిటి వచ్చింది ఇక్కడ? మార్క్ ప్రైస్ వచ్చింది. నో ఒకవేళ మార్క్ ప్రైస్లో సేల్ చేసి ఉంటే అడికి 120% ప్రాఫిట్ అయ్యేది. అంటే ఏమిటి? ఈ మార్క్ ప్రైస్డ్ ఈజ్ 120% of the cost price. I repeat, ఈ ఉన్న మార్క్ ప్రైస్ టు 120% of కాస్ట్ ప్రైస్. మన కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి అని అంటే దీనికి ఏం చేస్తాం? ఇంటూ 100% కావాలి. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ విత్ 20% ప్రాఫిట్ కనుక 120%. ఓకే, ఈ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక ప్రతిదీ చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం లేదు. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మరి ఇన్స్టిట్యూట్లో డెఫినెట్గా అడగండి. దట్స్ మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ యూ. నౌ లెట్స్ క్యాన్సిల్ దిస్ వన్. యూ సీ దట్ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ చేస్తే 5 వస్తుంది, ఇక్కడ 6 వస్తుంది. 84తో ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. సో 1 times 84 42 అని అంటే 10.5 అవుతుంది ఇక్కడ. దట్స్ రైట్. అండ్ దెన్ క్యాన్సిల్ విత్ 6తో అది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో విత్ 2 3 times. And this is 50 times, and with 3 ఇది cancel అవుతుంది 35, 3.5. So my answer should be, that is 5. ఈ పాయింట్ ఉన్నది కదా, 0 తీసేద్దాం. సో 5 is 25 into 35. సో 35 into 25. మీకు ఒక షార్ట్ మెథడ్ తెలిసి ఉండాలి. ఏదైనా నెంబర్కి 25తో మల్టిప్లై చేయాలి అని అంటే దానికి 2 zeros పెట్టి 4తో డివైడ్ చేయడం. So let's do that. So with 8 times, 8 4 is 32, 30 మిగిలింది 7 times and 5 times. This is what cost price is. 875. Okay, this is the best method to answer the question. Next question చూద్దాం. So it's a trigonometry question of your test paper. Sin theta is equal to square root of tan theta plus sin theta అని ఉంది, by tan theta minus sin theta is equal to. సో ఇక్కడ మనకి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఐడెంటిటీ ఉంటుంది కదా, ఈ రేషియో ఇది అవసరం పడుతుంది. సంథింగ్ లైక్ sin square theta plus cos square theta is equal to 1, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Can you see that here tan theta is there? So first thing what I know, we also know that tan theta is equal to sin theta by cos theta. So adi ikkada use cheddam. So let's do that. Here I will be writing this one. Equation ela cheddam. That's tan theta తీసేసి tan theta ki sin theta by cos theta into, so let's write down the theta also, and plus sin theta అని ఇక్కడ వస్తుంది. Okay, now దాని కింద ఏంటి రావాలి? ఇది tan theta will be replaced by sin theta by cos theta. So this is sin theta by cos theta, and minus ఉన్నది ఇక్కడ minus sin theta. Now ఈ ఈక్వేషన్కి మీరు కొద్దిగా నోటీస్ చేశారు అని అంటే శుభ్రంగా
ఒక ఒక రిజల్ట్ వస్తుంది. ఏంటి ఇది? కాస్ థీటా ఇక్కడ మల్టిప్లై అవుతుంది. సో మనకి న్యూమరేటర్లో ఏంటవుతుంది? సైన్ థీటా ప్లస్ సైన్ థీటా ఇంటూ కాస్ థీటా బై కాస్ థీటా. ఓకే, సో ఐ రైటింగ్ హియర్ కాస్ థీటా బై కాస్ థీటా. అలాగే ఇక్కడ దట్ ఈస్ సైన్ థీటా బై కాస్ థీటా మైనస్ సైన్ థీటా, సంథింగ్ లైక్ ఏ బై బి మైనస్ సి. సో దీనికి సింప్లిఫై చేసామని అంటే ఏంటవుతుంది? ఏ మైనస్ సి ఇంటూ బి బై బి అవుతుందా? అదే రాస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. సో లెట్స్ రైట్ డౌన్ దట్ హియర్. డోంట్ రైట్ ద extension of the entire equation. So that is into, that is cos theta by cos theta. సో ద నెక్స్ట్ మనకి ఏం కనబడుతుంది? కాస్ థీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. ఇంకొక మనకి ఏమిటి కనబడుతుంది ఇక్కడ? నోటీస్ చేయండి, ఇక్కడ సైన్ థీటా ఉన్నది, ఇక్కడ కూడా సైన్ థీటా ఉంది. సైన్ థీటా కామన్ తీసుకోవచ్చా న్యూమరేటర్లో? ఎస్. ఇక్కడ కూడా సైన్ థీటా ఉంది, ఇక్కడ కూడా సైన్ థీటా ఉంది. సో వీ విల్ టేక్ ద సైన్ థీటా యాజ్ అన్ కామన్. సో ఇక్కడ స్టెప్ రాస్తాను, చాలా స్టెప్స్ అవాయిడ్ చేస్తాను అంటే కొంతమందికి కన్ఫ్యూజన్ ఉండొచ్చు. అందుగురించి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్లో సైన్ థీటా నేను కామన్ తీసేసాను అనంటే న్యూమరేటర్లో సైన్ థీటా నాకేం మిగులుతుంది? 1 ప్లస్ కాస్ థీటా మిగులుతుంది. 1 ప్లస్ కాస్ థీటా. మేము ఇక్కడికి వస్తున్నాం చూడండి. సో సైన్ స్క్వేర్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా. సో ఈ ప్రాపర్టీకి వెళ్తున్నాం. ఓకే, బై ఇక్కడ ఏంటవుతుంది? సైన్ థీటా కామన్ తీసేద్దాం. సో సైన్ థీటా ఏం మిగిలిపోతుంది ఇక్కడ? 1 మైనస్ కాస్ థీటా. కాస్ థీటా. సో ఈ సైన్ థీటా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఇక్కడ తీసేద్దాం. సో ఐ లెఫ్ట్ విత్ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా square root of 1 plus cos theta by 1 minus cos theta. Now what I will do here, I will multiply this by square root తీయాలి కదా. సో 1 plus cos theta by 1 plus cos theta, ఈ రెండుతో మల్టిప్లై చేద్దాం. దాంతో ఏంటి అవుతుంది? దట్ ఈస్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ m by n. This is square root and this is square root into x, square root of x by square root of y. సో ఈ రెండింటికి మల్టిప్లై చేసామనంటే ఈ రెండు మల్టిప్లై అయిపోతాయి కదా. when these two are multiplied, that means something here, these two are same here. Let's take that m by x. సో ఇది మల్టిప్లై అయితే స్క్వేర్ రూట్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో దేర్ ఫోర్ we will take the next one as 1 plus cos theta by కిందకి రండి, ఏంటవుతుంది? సో కింద is it not a minus b into a plus b ఫార్మేట్లో ఉంది. So a minus b into a plus b is nothing but a square plus b square, and square root ఉన్నది కనుక ఆ స్క్వేర్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో I will be getting this one as 1 minus sin theta, 1 minus sin square theta. Hope it is clear. Okay, so when I 1 minus cos square theta, I'm sorry 1 minus cos square theta, and once it is 1 minus cos square theta, look at this one, ఏంటవుతుంది? 1 minus cos square theta ఇటువైపు తీసుకెళ్ళామనంటే it is become sin square theta. And as square root is there, so therefore I can write down this as I am erasing this, I am simply writing sin square theta. Steps అర్థం చేసుకోండి. sin square theta, స్క్వేర్ రూట్ ఉన్నది కనుక ఈ sin square ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్గా మనకి దీనికి సింప్లిఫై చేస్తే ఏంటి వచ్చింది?
1 ప్లస్ కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. కొద్దిగా స్టెప్స్ మళ్ళీ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు ఈ సైన్ థీటాతో మల్టిప్లై చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ సైన్ థీటా ఇంటూ 1 ప్లస్ కాస్ థీటా బై సైన్ థీటా. So in this, that sin theta and sin theta will get cancelled here, sin theta and sin theta, and you will left with 1 plus cos theta. కొద్దిగా ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫండమెంటల్ తెలిసింది అని అంటే మీకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్. ఇంత రైటింగ్ కూడా అవసరం లేదు, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అన్ని రైటింగ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మై ఫ్రెండ్స్. Question number 53 of your test paper. It is time and distance. ఏంటున్నది ఇక్కడ చూడండి. A train takes 3 hours less for a journey of 560 km. If it travel at a speed, if its speed is increased by 25 km from the usual speed, అంటే the distance is given to us. అది మీకు తెలుస్తుంది 560 km. ఒకవేళ 24 km/h స్పీడ్ పెంచితే 3 hours టైం తగ్గుతుంది. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హౌ మచ్ టైం విల్ ఇట్ టేక్ టు కవర్ 308 km. సో దీంట్లో మేము ఫార్ములా ఉన్నది కదా, S1 ఇంటూ S2, డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు S1 ఇంటూ S2 బై S1 మైనస్ S2 డెల్టా T, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టైం. We will use this formula. So let's do that. Now ikkada initial speed ki s anukundaam. So the second speed will be s plus 24. So initial speed is s into that is s plus 24. This is s1 s2 rasan nenu, s1 into s2 by s1 minus s2, that difference is 24 kilometer, and the distance is equal to 560 already unnadi one question lo, and in delta T, the difference of time. So the difference of time ఎంత ఉన్నది మనకి 3 hours. That's all. So ఇక్కడ చిన్న quadratic equation వస్తుంది. Look at this one. This is 8 times and this is 8. So here s into s square plus 24 into s, 24s రాయండి ఇక్కడ, and that is 560 into 8. ఇది ఇటువైపు వచ్చింది అని అంటే మైనస్లో ఉంటుంది, దీనికి బ్రాకెట్లో అలాగే ఇచ్చి పెట్టేద్దాం. 560 into 8. చాలా మంది మల్టిప్లై చేస్తారు కానీ మళ్ళీ దీనికి సింప్లిఫై చేయాలి మేము, అందు గురించి అలా లూజ్గానే ఇచ్చి పెట్టేయండి, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. నో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ డన్, then you can see that how can I make this one. Can I write this as 7 into 40, 7 into 80, 8 into 7 is 56. So I can write this one as 80 minus 56, which is 24. And you know that in a quadratic equation, the plus, the first sign will always change, it is a minus, and the bigger number we place here, పెద్ద నెంబర్ పెడతాం ఇక్కడ 80, and the plus changes the next sign, the minus ఏంటి అవుతుంది, ప్లస్ అయిపోతుంది, and the smaller sign comes over here 54. And we know the speed cannot be negative, so therefore we will erase this part, this part. So the original speed is 56 km/h. Hope you are understanding this formula. Now ఇప్పుడు మనకి ఏంటన్నారు, 308 km కవర్ చేయడానికి అంత టైం పడుతుంది. సో 300 let's take that 308 divided by the usual speed is 56 km/h. So when you cancel this, you will be getting 5.5. అనుకున్నదా ఏదైనా 5.5. This is time. Hope you are understanding, my friends. Let's move on. And again it's a geometry. చూడండి ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. PQRS is a cyclic quadrilateral. So I am expecting that cyclic quadrilateral basic మీకు తెలిసి ఉంటుంది. సంథింగ్ లైక్ సర్కిల్ లోపల ఏదైనా quadrilateral నేను వేసాను అని అంటే దట్స్ quadrilateral is cyclic quadrilateral. Then ప్రాపర్టీ ఏంటి, ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ sum is a 180 degree. Suppose this is x and this is y. So that is x plus y is a 180 degree. I am expecting that you know this part. Okay. అలాగే ఇక్కడ యాంగిల్ A అయితే ఇక్కడ యాంగిల్ B అయితే
sum of the opposite angle, that is A plus B is equal to 180 degree. అదొకటి. అండ్ రెండోది that is the alternate segment angle. So segment, this is what the segment is, alternate segment angle. Suppose this is what the angle ఉంటే ఇది x అయితే ఇది ఈ segment లో ఉన్నది, ఇది angle x degree అయితే అనదర్ segment లో angle కూడా x degree అవుతుంది. alternate segment angle ప్రాపర్టీ, ఈ రెండు ప్రాపర్టీ యూజ్ అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ చేయడానికి. అది ఎలాగా కొద్దిగా ఫ్యాక్ట్ రాసుకుందాం. దోస్ హూ నోస్ ద జామెట్రీ చేసిన వాళ్ళకి ఇది అర్థం అవుతుంది. దట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆర్క్యూపి 92 డిగ్రీ, ఆర్క్యూపి ఇది 92 డిగ్రీ ఇచ్చాడు. సో ఇది మనకి యాంగిల్ ఎస్ కూడా వచ్చేస్తుంది, బికాస్ ఐ షో దట్ యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఇస్ 180. సో దిస్ విల్ నథింగ్ బట్ 180 minus 92. So that comes 88. So write down this angle as 88. Okay, this angle 88 అయితే దీంట్లో ట్రాన్స్వర్సల్ ప్రాపర్టీ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఇట్ ఈస్ said that the PM is drawn parallel to RS. This is PM is drawn parallel to RS. ఇది parallel గా ఉన్నది. ఒకవేళ parallel గా ఉన్నది అని అంటే there is a transversal, PS is a transversal, and transversal alternate angles are equal. Yes or not? Okay, fine. So if this is 88, this angle is 88, transversal property. దాని తర్వాత ఒక యాంగిల్ ఇక్కడ ఇచ్చారు, ఇది అయిపోయింది. యాంగిల్ TPM is 20 degree. యాంగిల్ TP and M. So this angle it says 20 degree. So write down this as 20 degree. Okay, fine. ఇది రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి అవుతుంది కొద్దిగా ఒకసారి నోటీస్ చేయండి. సో ఇఫ్ దిస్ యాంగిల్ if it is 108 degree, then alternate segment angle will be equal at this angle is on the another segment and the alternate side. So this angle will also be 108 degree. Those who knows the geometry can understand what I am writing it. So మనకి ఏంటి అడిగారు ఫైనల్ గా, what is angle QRS? QRS 108 degree. Option B. Right, my friends. Next question కి వెళ్దాం. Question number 55. Now, A alone, time and work question. A alone can complete a piece of work in 24 days. B alone can complete the same work in 21 days. And A and B started working together, and A leaves after 4 days from starting of the work. In how many days the B will complete the remaining work? Now, ఈ క్వశ్చన్స్కి LCM మెథడ్లో యూజువల్గా చేస్తాం. యూ నో దట్ వాట్ ఈస్ ద LCM ఆఫ్ 14 and 21? 42 అవుతుంది. హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద LCM దానికి వెళ్ళడం లేదు నేను. సో 14 and LCM is equal to 42. అంటే మన దగ్గర టోటల్ వర్క్ ఎంత ఉంది? 42 units వర్క్ ఉంది. దట్స్ వాట్. A can complete 42 units in 14 days. At a 1 unit in how many days? 42 divided by 14, which is 3. Now A can complete 42 units in 21 days. Then in 1 day how many units he will complete? 42 divided by 21, that is 2 units complete చేస్తున్నాడు. Now A and B ఇద్దరు కలిసారు అని అంటే ఎన్ని యూనిట్స్ కంప్లీట్ అవుతుంది? 5 units కంప్లీట్ అవుతుంది. మనకి ఇక్కడ చెప్పడం ఏం జరిగింది? ఆఫ్టర్ 4 days A leaves అని అంటే A and B ఇద్దరు కలిసి 4 రోజులు పనిచేశారు. సో 4 రోజుల్లో ఎన్ని యూనిట్స్ కంప్లీట్ అవుతాయి? ఒక రోజులో 5 units కంప్లీట్ అవుతుంది అని అంటే 1 డేలో 4 daysలో 5 into 4 which is 20 units కంప్లీట్ అయింది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ 42 ఉంది. అయితే రిమైనింగ్ యూనిట్స్ ఎంత? 42 minus 20, దట్ ఈస్ 22 units మిగిలినాయి వర్క్ చేయడానికి. ఇప్పుడు ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నాడు? A లెఫ్ట్, దేర్ ఫోర్ B కంప్లీట్ చేస్తాడు దీనికి. అండ్ B ఎఫిషియన్సీ ఏంటి? 2 units per day. అయితే ఎంత టైం పడుతుంది? ఎన్ని డేస్ పడుతుంది?
So that is 22 divided by 2. So additional 11 days పడుతుంది. So do we have the 11 day? మన క్వశ్చన్ ఏంటాడు కదా చూడండి, the B will complete the remaining work in రోజులో. So that is 11 days. Option D. Okay, next question కి వెళ్దాం. So it's again a geometry question. ఎవరు geometry చేస్తుంటారో వాళ్ళకి explanation అర్థం అవుతుంది. So in the following figure, 3 semicircles are drawn on 3 sides of triangle ABC. I understand that this triangle A, B and C అని ఉన్నది. సో ఆ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో 3 సెమీసర్కిల్ వేసారు అని అంటున్నారు. సో ద ఏబి ఈజ్ 10. సో దీని వాల్యూస్ ముందు నోట్ చేసేసుకుందాం. వాట్ ఈస్ దిస్ ఏబి? ఏబి ఈజ్ 10 and then BC is 24 and the next AC is 26. Done. Now next ఏంటంటున్నారు, find the area of the shaded region. షేడెడ్ రీజన్ ఏరియా మనకు కావాలి. నా ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ ద సెమీ సర్కిల్ ఈస్ హియర్. అంటే కొద్దిగా డయాగ్రామ్ చూపెడుతున్నాను చూడండి. సో హియర్ ఆ సెమీ సర్కిల్ డయాగనల్, అది 10 is the diagonal of the first semi circle. Now I repeat, first 10 is the diagonal of the semicircle. అదే అన్నారు కదా, semicircle. 3 semicircle are drawn with these sides and the AB is this much. ఇది ఒక semicircle అయితే this AB is diagonal. అలాగే ఇంకొక semicircle ఉన్నా చూడండి. సో that's 24 is a diagonal. ఇంకొక semicircle ఉన్నా చూడండి, then the diagonal is 26. సో మనకి ఏరియా ఆఫ్ ద షేడెడ్ రీజన్ కావాలి అని అంటే మేము ఏం చేస్తాం, దట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. దిస్ లెట్స్ టేక్ దట్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అండ్ దాంట్లో ఈ సెమీ సర్కిల్ ఏరియా యాడ్ చేస్తాం, దాంట్లో ఈ సెమీ సర్కిల్ ఏరియా యాడ్ చేస్తాం. ఆ టోటల్ నుంచి నాకు షేడెడ్ రీజన్ కావాలి కనుక దిస్ సెమీ సర్కిల్ ఏరియా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేస్తాం. అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది అని అంటే ద షేడెడ్ రీజన్ వస్తుంది. చూడండి ఎలా చేయాలి ఈ క్వశ్చన్కి. సో దట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా. ద ట్రయాంగిల్ ఏరియా వీ నో దట్. ఇంకొకటి నోటీస్ చేయండి, ట్రిప్లెట్స్ మీకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ట్రిప్లెట్స్ ఈస్ దట్ ఈస్ 3, 4 and 5. 3 square is 9, 4 square is 16 and 5 square is 25. That is 5 plus 16 is 25. These are the triplets. అలాగే ఇంకా ఈ నంబర్స్ కొద్దిగా నోట్ చేశారు అని అంటే సైడ్, దట్ ఈస్ 10, 24 and 26. So you know that this is 5 and this is 12 and this is 13 and this is one of the triplets. I am sure all my friends knows this is one of the triplets. సో ఒకసారి మీకు నోటీస్ అయింది అని అంటే ట్రిప్లెట్స్ ఉన్నది. సో ఇట్ ఈస్ అ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అట్ బి. అట్ బి అని ఎలా తెలుస్తుంది? ద లాంగెస్ట్ సైడ్ ఈస్ ద హైపోటెనస్ విచ్ ఇస్ 26. సో ద బి విల్ బి రైట్ యాంగిల్ విల్ బి అట్ బి. సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు ఏరియా కావాలి అని అంటే హాఫ్ ఆఫ్, లెట్స్ రైట్ డౌన్ దట్ పార్ట్, హాఫ్ ఆఫ్ L into B. సో దట్ ఈస్ 10 into base into height, 10 into 24. This is the area of the triangle plus this area of the semicircle. This is the first semicircle. This semicircle area kadam and the area of the circle is equal to pi r square man telusu. So let's write down here. Manki semicircle ganka half తీసుకోవాలి. So pi by 2 r square, here r is 5 ఎందుకంటే diagonal is 10. The రేడియస్ 5 అవుతుంది ఇక్కడ. సో 5 స్క్వేర్ ఇస్ 25. సో ఇంటూ 25 ప్లస్ ఈ సెమీ సర్కిల్ ఏరియా యాడ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ డయాగనల్ 24 అయితే రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? 12 అవుతుంది. సో అగైన్ వీ విల్ పుట్ ద సేమ్ థింగ్, దట్ ఈస్ పై బై 2 అండ్ 12 స్క్వేర్ విచ్ ఇస్ 144. దీంట్లో నుంచి ఏం చేయాలి అని అంటే ఈ పెద్ద సర్కిల్ ఉన్నది కదా, ద డయాగనల్ ఈజ్ ఏసీ. ఈ ఏరియా తీసేసాం అని అంటే మనకి ఈ షేడెడ్ ఏరియా మిగిలిపోతుంది. సో దాని ఏరియా తీయాలి అని అంటే మైనస్ అండ్ హియర్ డయాగనల్ ఇస్ 26. దెన్ పై బై 2 ఇంటూ దట్ ఈస్ 13 స్క్వేర్ 169.
That's all. So once I solve this, I will be getting the area of the shaded region. But then complete చేసేద్దాం. So I can see that this is 120 plus. So this is pi by 2, pi by 2, pi by 2 అన్నిట్లో కామన్ ఉన్నది. So why not to take the pi by 2 common? So inside లో మనకి ఏం మిగిలిపోతుంది? That is 25 plus 144 minus 169. So 25 plus 144 is 169, minus 169, it is 0. So what this is 120. 120. So pi by 2 into 0 is 0. So what is that? 120 should be my answer. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నాకు క్లాస్లో మీరు అడగవచ్చు. ఓకే, ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా? 120? Yeah, it's there. Let's move on to the next one. Here there's a question. Okay, so how do we solve this? మనకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చారు, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ x square minus 17x plus 69 is equal to 0 అని ఇచ్చారు. మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? x minus 7 whole square by x minus 7 square. మేము ఏం ట్రై చేస్తామనంటే ఈ ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో మేము 7 ఎలా తీసుకురావచ్చు. సో ఇక్కడ 69 కనబడుతుంది కదా. సో ఈ 69కి చిన్న మోడిఫికేషన్ చేద్దాం. సో వీ విల్ రైట్ ది 69 యాజ్ ప్లస్ 70 minus 1. నా ఈ మైనస్ 1 ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే అటువైపు తీసుకొచ్చామనంటే ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎలాగవుతుంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 17x అండ్ ప్లస్ 70 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 ఇటువైపు తీసుకొస్తాం, ప్లస్ 1 అయింది. ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్గా మనకు కనబడుతుంది. ఇది 70 కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 10 into 7. సో 10 plus 7 is 70. నో దెన్ వాల్యూ రాద్దాం ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ 7 ముందు పెట్టేద్దాం. దట్స్ 7x. దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ 7x అండ్ 10x. సో రెండు మైనస్లో ఉంటాయి, అది సైన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఫైన్. సో ఎక్స్ కామన్ తీసేద్దాం. సో ఒక ఎక్స్ మిగులుతుంది, మైనస్ 7 మిగులుతుంది ఇక్కడ. దాని తర్వాత రండి, ఇక్కడ మైనస్ 10x ప్లస్ 70 అని ఉన్నది. సో మైనస్ 10 ఒకళ్ళ మనకి మైనస్ 7 కావాలి కనుక ఇదేం చేద్దాం? ప్లస్లో ఉంచుదాం. ప్లస్ అండ్ దిస్ విల్ ఇట్ బి ప్లస్ మైనస్. ఓకే ఓకే, మైనస్. సో మైనస్ 10 కామన్ తీసేసాం అని అంటే మనకి ఏం మిగులుతుంది? ఇక్కడ ఎక్స్ మైనస్ 7 మిగులుతుంది. So that minus into minus will become plus. Hope you are understanding నేను ఎందుకు చేశాను. ఇక్కడ minus into minus will become plus. సో ఇక్కడ my equation that is equal to 1 అది రాయడం లేదు. ప్రతిదీ మీరు స్టెప్ బై స్టెప్ రాయొద్దు స్కూల్ ఎగ్జామ్ లాగా. x minus 10 into x minus 7 which is equal to 1 ఇక్కడ వస్తుంది. This 1 I am taking here. Okay. Now ఇప్పుడు చూడండి, వాట్ ఈస్ x minus 10? 1 by x minus 7 వస్తుందా? ఈ ఫార్మెట్లో వస్తుందా? సో ఆ ఫార్మెట్లో ట్రై చేద్దాం. x minus 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి వచ్చింది మనకి? 1 by x minus 7 అని వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ డన్. సో x minus 10కి నేను ఎలా రాయొచ్చా? x minus 10 and plus minus 3. x minus 7 ఎందుకంటే 7 కావాలి కదా. 7 minus 3, that's right. So which is equal to this one. సో నౌ ఏం చేద్దాం అంటే 1 by x minus 7 అటువైపు తీసుకొస్తే మనకి ఏంటి వస్తుంది? ఇది చూడండి, ఇక్కడ x minus 7 అండ్ ఇది అదర్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నాం. సో లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చాము అని అంటే ఇది మైనస్ 1 by
ఎక్స్ -7 అయిపోయింది. అండ్ -3 రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకొస్తే +3 అయిపోతుంది. Did you understand, my friends? ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అని అంటే విల్ మేక్ బోత్ సైడ్ అండ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఇక్కడ చిన్న జామెట్రిక్ ఫార్ములా యూజ్ చేద్దాం. దట్ ఈస్ a square minus b square which is equal to a minus b whole square. A minus b whole square which is equal to a square plus b square minus 2ab. This one. So when you are making the square both sides, then you will be getting over here that is x minus 7 square. చూడండి ఈ ఫార్మెట్లో మేము క్లోజ్గా వెళ్తున్నాం. x minus 7 square minus 1 by b square, that is 1 by x minus 7 whole square. So that is 1 square is 1, so we will put the square over here. That is a square plus b square plus b square minus 2ab. So ikkada minus 2ab, ikkada what is a? X minus 7, and what is b? 1 by x minus 7. When you go for 2ab, so x minus 7, x minus 7 cancel అయిపోతుంది. So I will be left with 2 into 1, that is nothing but 3, which is equal to 3 square 9. Now when you take the 3 the other side, then 9 plus 3 will become 11. So what is the answer for this? That x minus 7 whole square by 1 plus x minus 7 square మనకి 11 వస్తుంది. ఆప్షన్లో ఎక్కడైనా 11 ఉన్నదా చూడండి. ఎస్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కనుక కొద్దిగా టైం తీసుకుంటున్నాను. బట్ ఎవరు ఫెమిలియర్గా ఉన్నారో లిమిటెడ్ టైంలో ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు ఈ క్వశ్చన్కి. నెక్స్ట్ వన్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటన్నారు చూడండి. The bar chart given below shows the amount of sugar used in making 7 different variety of seeds S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 and has been shown as a percentage of the total weight of the sweets. దీంట్లో ఇది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ సీడ్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఇది పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్వీట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ద డాటా ఈస్ వెరీ క్లియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అడిగారో అది చూడండి. The total weight of the sweet S4 is 150 అని అంటున్నారు. They are talking of S4. The 100% which is 150. What is the amount of sugar used in S4? Amount of sugar used is 18%. So చాలా చిన్నపిల్లల క్వశ్చన్ అడిగారు. That is 150 total weight. దాంట్లో 18% sugar is used. So I just simply can go for 18 by 100. Now you notice that here it is get cancelled with 53 times, with 52 times, with 2 9 times, and 9 3 is 27. So sugar is used 27 kg. My option B. So it's a very childish question. Next question. So again it's a geometry. You are expect to know one part, that is the external eccentre of triangle. Is it not? The O is a eccentre of triangle. ఆ క్వశ్చన్ అప్పుడు చదవాల్సిన లేదు, నాకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది. దట్ ఏ బి అండ్ సి ఒక ట్రయాంగిల్, అండ్ దెన్ దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేశాడు అని అంటే ఓ ఈజ్ ద ఎక్సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్. అండ్ ఎక్సెంటర్ ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. క్వశ్చన్ చదువుదాం ఏంటో. దాని తర్వాత మనకి ఏం తెలుసు, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాంగిల్ బిఓసి, ద యాంగిల్ బిఓసి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 90 minus half of angle A, opposite angle A. So a property is expected to know when we are working on this question. ఇప్పుడు చూడండి ఏంటన్నారు, ట్రయాంగిల్ ఏబిసి యాంగిల్ BAC is 56 degree. ఇది BAC, this is 56 degree. AB and AC extended to D. AB D వరకే ఎక్స్టెండ్ చేశారు,
అండ్ ఏసీ ఈ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేశారు. ఓబి అండ్ సిఓ ఆర్ యాంగులర్ బైసెక్టర్. So it is very clear, angular bisector is a extension of this. So angular bisector eక్కడ meet అవుతుందో, so this is x center of the triangle, angular bisector. Okay, now of these two angles respectively, find the angle BOC. BOC ఇది అడుగుతున్నారు. So already formula తెలుసున్నది అని అంటే your answer is ready. What is that angle BOC? 90 minus half of 56. So you know that this is 28. So that is 90 minus 28 is nothing but 70/62. This should be your answer. Okay. So check 62 another option A. That's a simple question. Only a property తెలియాలి. Next question కి వెళ్దాం. And that is, okay, trigonometry. Now, sec theta plus tan theta is equal to 4 and under. Find the value of sin theta. Okay. Now, what I understand is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Is it not? It is a square plus b square is equal to 1. Then ko the break చేద్దాం. So that I will be getting the sign somewhere. So that is a square plus b square is nothing but a plus b into a plus b into a minus b. So ఆ ఫార్మాట్ లో ఇది రాద్దాం ఇక్కడ, sin theta in plus tan theta cos theta కదా. This one, which one is that? Sin sec square theta minus, okay, tan is there and it is sec is there. So okay, now sec square minus tan square. So we will get this part. So we will be using this one. ఇది యూజ్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి ఏం తెలుస్తుంది, sec square theta minus tan square theta is equal to 1. So this is something like a square minus b square. So I am breaking this one. Okay, let's move on to this part. It is not sin, it is a sec. Sec theta plus tan theta, and then into sec theta minus tan theta, and which is equal to 1 and then so. So it's fine. Here ikkada sec theta plus tan theta. My friends, did you notice this part? Sec theta minus tan theta plus tan theta, which is equal to 4 అని ఇక్కడ ఇచ్చారు. So I will replace this part 4 తో replace చేద్దాం. So here it is 4. వేరేగా మళ్ళీ రాయడం లేదు. I am writing here it is 4. 1 minute. It is 4 into sec theta minus tan theta is equal to 1. Then what will be sec theta minus tan theta? 1 by 4. Hope you understood it. So if 4 ikkadi nunchi తీసేస్తున్నాం, we are cancelling this one. This is 4. ఆ 4 ఇటువైపు వచ్చింది. So we got that sec theta minus tan theta is equal to 1 by 4. Now what we do here? We will take this equation 1 and this equation 2. So ఒక కేసులో 1 plus 2 చేద్దాం. ఈక్వేషన్ 1 plus 2 ఏంటవుతుంది ఇప్పుడు? tan క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 2 sec theta is equal to 4 plus 1 by 4 ఎంత అవుతుంది మనకి? 17 by 4 అవుతుందా? Okay, so I notice that
2 sec theta is equal to 17 by 4. So what is sec theta? ఈ 2 ఎక్కడ తీసుకొచ్చి మల్టిప్లై చేయండి. So sec theta is 17 by 8. Yes. Now the second thing is 1 minus 2 ఒకసారి సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి. This is 1 and this is 2. సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసాము అని అంటే మనకి 2 tan వస్తుంది ఇక్కడ. So that is 2 tan is equal to what we are doing, 4 minus 1 by 4. So that is 16 minus 1 is 15. So we are getting 15 by 4. Okay. So we will write down this as 15 by 4. But here 2 is there. When I bring the 2 over here, multiply here, it's become 8. So we got that tan theta is equal to 15 by 8. Now we know one property. What is that property? I am writing the property over here. That is tan theta is equal to sin theta by cos theta. Yes or not? Then what will be the cos theta? Sin theta. Sin theta will be equal to tan theta into cos theta. So the cos, can I write down this? If cos is sec theta is 18 by 17 by 8, then what will be the cos theta? Cos theta will be 8 by 17. So that I can take the use of this. Tan theta already unnadi manaki. Cos theta, because you know that sec theta and cos theta are reciprocals. So therefore my required answer sin theta, which is equal to, nakunna answer em kavali, tan theta into cos theta. What is tan theta? 15 by 8. And what is cos theta? Cos theta is 8 by 17. Cancel చేసాం అని అంటే 15 by 17 should be my answer. చెక్ చేయండి ఎక్కడైనా 15 by 17 ఆప్షన్ ఉందా? 15 by 17 ఆప్షన్ A. Let's my friends. I hope everyone understanding it. ఒకసారి రివిజన్ చేసుకుంటారు, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే క్లాస్లో అడుగుతారు. Now మళ్ళీ trigonometry question here. Not trigonometry, geometry question or triangle based question. Triangle ABC, D and E are the points on the sides of AB and AC respectively. This is the side AB and this is the side AC. So that is DE and BC are parallel అని అంటున్నారు. So AB మీద D ఉన్నది. So write down that, take a point D over here, and on AC we have point E. So take the point E here. I am taking parallel. The reason is that, so they are parallel and ichcharu ikkada. Look at this one. So let's put over here this one. So this has become E. This become E. Now what I am going to do next? Copy the information. AD is ikkada property vastundi. What is that property? AD by DB is equal to, this AD by DB is equal to AE by EC. So if you know this property, you can answer the question. AE by EC. So ఇప్పుడు మనకు కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చారు చూడండి. AD y అని ఇచ్చారు, BD that is y minus 3 అని పెట్టారు. Then AE is y plus 3 and EC is y. Okay. Next to plane cheyali. We are going to write down this equation here. That is AD y by y minus 3, which is equal to y plus 3 by y. చూడండి ఇక్కడ ఏంటి అవుతుంది, y square is equal to this, is it not AB, a minus b into a plus b, which is nothing but a square plus minus b square. So that is 9 square.
Am I right here? That's a square a minus b. So that is 9. 3 square 9. This gets cancelled. So I will be left with minus 2 EC. These two will be parallel. EC. EC value కొద్ది తప్పు రాసాను నేను. Y minus 2. EC. Y minus 2. So this is y square and minus 2y, is it? 1 minute. So up to this the equation is correct. Then next ఏం చేయాలి మేము? y square, that y square minus 2y is equal to, and this will be a plus b. Will it be y square plus 9? Yeah, that's right. So what is happening over here? The next one, then y square will get cancelled. Okay, then what will be y? The y will be, it should be minus, ఎందుకంటే a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So that is y is equal to minus 9 by minus 2 is nothing but 4.5. Another sir, 4.5. Option C. Next question is this. So it's a simple interest. Sharma deposited rupees 24,500 at the rate of 10% per annum simple interest. After every second year, he add the interest earning to his principal. The total interest at the end of 4th year. First 2 year interest ఎంత అవ్వాలి? 24,500. 10% 1 year కి అయితే 2 years కి ఎంత అవుతుంది? 20% అవుతుంది. So calculate the 20% of this into 0.2. So this will be the interest of the first 2 years. So 1 0 will get cancelled. So that's 0 and 10 carry 1, 20, 4, 48 and 49. మనకి ఇది ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం? ఆఫ్టర్ 2 years దీంట్లో ఈ ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేయడం జరిగింది ఈ ప్రిన్సిపల్. So let's add this here. That is 0 0 and 5 plus 9 14 carry 1 and 28 plus 1 29. దీని మీద మళ్ళీ 2 years ఇంట్రెస్ట్, ఎందుకంటే 4th year is అని అంటున్నారు, at the end of 4th year. సో మేము ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అని అంటే అనదర్ 2 yearsకి మళ్ళీ 20% ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది. And that interest will be, that's cancel 1 0, the rest multiplication, this is 80 and 29 double is 48. So what is the total interest? Total interest is this interest plus this interest which is 88 and 1 minute, that is 80 and then 17 carry 1 and then 12 and 1 13. No. So 8 and 1 9. 1 minute. This what we are looking for. That's 0 and 8 and 8 and 9 is 17. So I made a mistake over here. That is 58 this one. So that is 0 and 8, 9 8 17 carry 1 and 9 and 1 10. 10,780. Anywhere 10,780? Yes. Next question. Look at this. A person gets 20 rupees 27 more by selling an article at a profit of 6.5% than selling it at a loss of 7%.
దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఇస్ వెరీ కామన్. సో మనకి ఏం తెలుస్తుంది, ఇక్కడ లాస్ అవుతుంది ఎంత పర్సెంటేజ్, అక్కడ ప్రాఫిట్ అవుతుంది. 7% లాస్ అవుతుంది, 27 రూపీస్ పెంచేసరికి 6.5% ప్రాఫిట్ అవుతుంది అని అంటే 27 రూపీస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6.5 ప్లస్ 7, దట్ ఈస్ 13.5%. సో 13.5% ఈజ్ ఈక్వల్ టు 27 రూపీస్. వీ నో మనకేం కావాలి, ఫైండ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. 100% అడుగుతున్నాడు. సో ఇట్స్ a very simple. Now I notice that it gets cancelled 2 times and 100 into 2, which is 200. That's your answer, option A. Next question kodam. DI, the number of cars passing the road near a colony from 6 a.m. to 12 noon was shown in the following histogram. 6 a.m. to 12 noon. I can see that 6 a.m. to 12 noon. What is the ratio of the number of cars passed between 6 a.m. to 8 a.m. ratio antna number of cars passed between 6 a.m. This is what the 6 a.m. To 8 a.m. from here to here. So that is 70 and 107. That is 175. 2. The number of cars passed between 9 a.m. to 11 a.m. Is it not 9 a.m. to 11 a.m.? So that is 205, 210, I think. 510, that's right, 210. Done. So we need to get the ratio here. Let's find out the ratio. We'll cancel here with 5, 5, 3 and 5, 3. 5, 3, 15 and 5, 3, 15. And again it goes with 5. And that is 5, 4, 20 and 5, 2. So 5, 3, 15 and 5, 5, 25. So with 7 you cancel, this is 5 and 6. Your answer is 5:6, option A. Next question. Again one DA. The pie chart shows the angular representation of 5 different employment sector. The total number of employees in this sector is 7,20,000. Now what is the question? How many more employees are engaged in industry than business? Where is industry and where is business? Let's see that. This is business, this is industry. How many more employees? So whenever they are asking about the more, take the angle here, 108 minus 24, and that it gives 8 minus 4 is 4, and then 10 minus 2 is 8, 84 degree. Total ki 84 degree find out chesamanante how much more vachestundi. That's 7,20,000 into 84 by 100, or you can 84 degree kada, so by 360. Now cancel chedam idu ippudu. Here I notice that this gets cancelled 200 times. 84 2 times is 168. 168 followed by 3 zeros. Ekkadana unda, option B. Next questions, my friend, is here. If the number 4A306768B2 is divisible by both 8 and 11, then the smallest possible value of A and B will be. So the same number I wrote here. ఇక్కడ రాసాను సెపరేట్గా అదే నెంబరు కొద్దిగా క్లియర్గా అర్థం అవడానికి. నౌ వాట్ ఈస్ 8 డివిజిబిలిటీ రూల్? మా అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ 3 డిజిట్ ఒక 8తో డివైడ్ అవుతే the whole number will be divisible by 8. So what could be the least possible value అన్నారు కదా, smallest. So what could be the least value of B? సో ఈ 8 అయితే డివైడ్ అయిపోతుంది 8తో. ఇక్కడ ఏం పెడితే ఇది this number will be divisible by 8. So 0 to no, 1 to 12 no, 22 no, 32 yes, 32 is divisible by 8. That means B smallest value is 3.
11 divisibility is S1 and S2 తీసుకుంటామే ఇక్కడ. What is S1 and S2? So S1 is 4 plus 3, 7. 7 plus 6 is 13. And 13 plus 6 is 19. And 19 plus B. So this is what 19 plus B. So B smallest value తీసుకుందాం 3, which is equal to 21. And what is S2? The S2 is equal to A plus 0 plus 7. 7 plus 8 is 15. And 15 plus 2 is 17. So this is 17 plus A. 17 plus A. If I bring 21, that means what should be the value of A? The value of A should be 4. Because 17 plus 4 is 21. So what is the least value of A and B? The least value of A is 4. B is 3. A is where is that? A. Okay. 22 అవుతుంది కదా సమ్. ఇక్కడ 22 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా సమ్ 22 అవ్వాలి అని అంటే ఇక్కడ 5 యాడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ A5 and the B is 3. A5B, A5B3. Option D. Hope you are understanding, friends. Next question వెళ్దాం. ఇది సో థాల్మీ థియరం ఏంటి, అది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి మనకు అవసరం పడుతుంది. థాల్మీ థియరం అనేసరికి ఏదైనా సైక్లిక్ క్వాడ్రిలేటరల్ ఉన్నది అని అంటే దిస్ డయాగనల్ AC. సో దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లో ఇది అవసరం పడుతుంది మనకి. దిస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద డయాగనల్స్, దట్ ఈస్ AC into DB is equal to this sum of the product of these two, that is AD into CB, and product of plus product of these two product, that means DC into AB. DC into AB. This is called a Thalmy theorem. That's one theorem in the geometry. Now this is what I wrote here. AC into BD is equal to AB. What is AB? ఒకవేళ AB రాసాము అని అంటే DC రాయాలి. So AB into DC here and AD into DC. Now let's come to the question where we will be using this theorem. దాంట్లో ఇంకొక what we are expected to know, if this is a diagonal, from a diagonal in a semicircle, if you draw any angle, then from here to here, this will always be from this chord to this semicircle, this will always be 90 degree. అలాగే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ, that semicircle from this diagonal, if you draw a angle, so this angle will always be 90 degree. The property tells undaru. So now what is given here? In the given figure, O is the center of semicircle with AB is diameter. AB is diameter. Now find the length of CD. Length of CD is find out cheyamantunaru. AB is 65. This AB is 65. Next BC is 16. This is BC. BC is 16. And AD is 33. This AD is 33. So can you directly DC అయితే మనకు రాదు. మేము ఏం చేస్తాము అని అంటే ఈ డయాగ్నల్ ఉన్నాయి కదా, ఆ డయాగ్నల్కి ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అండ్ we know that the product of AC into DB is equal to the product of 33 into 16. 33 into 16. The one which is on the theorem, Thalmy theorem, అదే అప్లై చేస్తున్నాం ఇక్కడ. సో 33 into 16
అండ్ ఇది ఎక్స్ అని తీసుకుందాం. దాని ప్లస్ 65x. మనకి ఎక్స్ కావాలి అని అంటే మనకి ఏసీ అండ్ బీడీ కావాలి. అండ్ ఏసీ, కెన్ యూ సీ దట్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దట్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దట్ ఈస్ ఏసీబి, దాంట్లో మనకి 65 ఉంది, 16 ఉంది. సో ఏసీ వస్తుంది మనకి. సో వాట్ విల్ బి ఏసీ? లెట్స్ ఫైండ్ అవుట్. ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 65 square minus 16 square. Those who knows how to handle the right angle triangles hypotenuse, so they 16 square. Now let's do the small calculation, rough calculation here. 65 square అనేసరికి 5 ఉన్నది కనుక 25 and 6 7 is 42 and minus 16 square 256. So then it comes 15 minus 6 is 9 and this is 11 minus 5 is 6 and this 11 minus 2 is 9 and 3. So this one alage 16 square 256. 256 ikkadi nunchi subtract chesedam. Don't go by the step by step writing. So this is 3 and this is 1 and this is 7 and this is 3. adi square root unnadi. సో దీనికి స్క్వేర్ రూట్ చేసాం అని అంటే ఫస్ట్ 6తో డివైడ్ అవుతుంది కదా, నా ఫస్ట్ నెంబర్ రిజల్ట్ 6 అవుతుంది. 36 తీసేస్తే 1 అవుతుంది. దెన్ ఐ విల్ బి అగైన్ గెటింగ్ దిస్ వన్ యాజ్ 1 హియర్ అండ్ 6 double is 12. So with 12 I think I made some mistake over here. 16 square 256 and 65 square, the 5 square 25, 6 7 is 42. So 15 minus 6 is 9 and 11 minus 5 is 6 and 41 minus 2 is 39. దీంట్లో నుంచి ఇది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. సో దట్ ఇట్ ఈస్ 3 is correct and here 1 is also correct and here 39 minus 2 37 is also correct. So where we are making a mistake, manki square root kavali ikkada. So when I get the square root of this, then this is 6 is 36 and 2 times is 12 and it will go for how many times? I think 65 square minus 16 square. I am not making any mistake. So 6 tarvata 3 ravali anante unit digit 3. So what it should be with 12? 12 3 36, 3 3 9. No. So square. Okay. I am making some mistake in the calculation over here. Did I write these numbers correct? 65 and 16. So AC is equal to square root of 65 square. So that is very rastan mali 25 and 6 7 is 42. No, ikkade tappu chestunanu nenu. 65 square wrong ga calculate chesanu. So 6 that is 65 square. So that is 6 into 7 is 42. That's right. No mistake over here. 25 and 6 into 7 is 42. That's right. 16 square is 256. So 225 తీసేసాం అంటే మనకి ఎంత తీయాలి? అనదర్ 25 31 తీయాలి. సో 300 and 3969 వస్తుంది. ఓకే. సో దీనికి నేను స్క్వేర్ రూట్ తీయాలి. ఇందాక ఎందుకో తప్పు వస్తూ ఉండాలి. ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దాట్. సో 6 తీసుకున్నాం అంటే 6 స్క్వేర్ 36 తీసేద్దాం, 3 మిగులుతుంది అండ్ దాని తర్వాత 6 double is 12. సో ఇట్ గోస్ 3 times. 6 3 12 3 is 36. So this is 63. AC is equal to 63. అలాగే BD ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. BD is equal to square root of BD square root of
This one 33 and 65. So 65 square minus 33 square. So let's take that. This is 65 square is already there here. అక్కడ నుంచి 33 స్క్వేర్ తీసేద్దాం. 3 స్క్వేర్ is 9 and 3 2 is 6 plus 2 times is 12 carry 1 and 3 square 9 and 1 10. So take that. 15 minus 9 is 6 and then 11 minus 2 is 9 and 1 and 3. So now I need to find out the square root of this. మేము find out చేసింది BD find out చేస్తాం. BD. So let's do that. Square root of this. So ఇది 5 square 25 తీసేస్తే 6 వస్తుంది. Then 10 times. So it will be 6. So this is 56. Okay. So we did this part. Now you can replace this by 63 into 56. So 63 into 56 multiply చేసాం అని అంటే ఎంత అవుతుంది? ఇక్కడ మేము వర్కౌట్ చేసేసుకుందాం అది. That is 6 3 is 18 carry 1 and 6 6 is 36 plus 5 3 is 15 and then comes 40 51 52 carry 5 and 313 plus 5 is 8. That's done. Are you making any mistake? I am not able to concentrate for some reason. 3 6 is 18 carry 1 and then cross multiplication 5 3 is 15 and 6 3 is 80. 6 6 is 36. Then 40 51 52 carry 5 and 6 5 is 30 plus 5 is 35. Okay, this is the product which is equal to, you have this multiplication of this. So that is 16 3 is 48 carry 4 and 16 3 is 48 plus 4 is 52 and plus 65x. So let's cancel this one. You are getting here it is 3000. Then 3000 ki 65 to multiply చేసాము అని అంటే ఇక్కడ 13 మిగిలిపోతుంది and 5 to, and here it is with 5 600. So my answer is 600 by 13 should be my answer. ఎక్కడైనా ఉందా 600 by 13? Yes. I am sorry, ఆ క్యాల్కులేషన్స్ కొద్దిగా తప్పు చేయడం వల్ల టైం పట్టింది. Okay, next one is here. Let's take that. The ratio of the income of AB is 1:4 and the ratio of their expenditure is 2:5. If A saves 5000 and B saves 35,000, find the income of A. దీనికి ఒక షార్ట్ మెథడ్ ఉంది. ఆ మెథడ్తో డైరెక్ట్గా చేసేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ A and B income ratio is 1:4. The saving minus 5000. సో దట్ ఈస్ ఇది ఫిగర్స్ 1000లో ఉన్నది, 5 అని రాద్దాం. వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ అది 1000లో తీసుకుంటున్నాం. ఇది సేవింగ్ 35,000. సో దిస్ ఇస్ 35,000. ఇది మైనస్ చేసాం అని అంటే ఏ రేషియోలో ఎక్స్పెండిచర్ వస్తుంది? ఇన్కమ్ మైనస్ సేవింగ్ ఇస్ ఎక్స్పెండిచర్. దట్ ఈస్ 2:5. నా దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం? మీరు ఒక షార్ట్ మెథడ్స్ క్లాస్లో వినుంటే ఇది అర్థం అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ విత్ 5తో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేద్దాం. సో దిస్ 5 into 1 is 5 and 5 into 5 is 25. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? మేము ఈ 2తో ఈ రెండుకి మల్టిప్లై చేస్తాం. 2తో ఆపోజిట్. సో 2 4 is 8 and 75 into 2 is 70. నా ఈ 5 and 8 మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎంత? 3. 3 parts and this 25 and 70లో డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది మనకి? 55 45. Am I right? 20 and 5 45. 3 parts is equal to 45 అయితే 1 part is equal to 15 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద సాలరీ ఆఫ్ ఏ అని అన్నారు. సో చూడండి, సాలరీ ఆఫ్ ఏ is 1 part and the 1 part is 15. These figures are in 1000. That means my answer should be 15,000. Is there 15,000? Yes. Let's move on to next question. Is this. In an exam, the average marks obtained by the student were found 90. Okay. After omission of the computation error, the average marks of 50 candidates have to be changed from 80 to 60. So number of candidates are 50
number and the present and actual. The present average was 80. కరెక్షన్ తర్వాత యాక్చువల్ ఎంత వస్తుంది? 80 నుంచి 60 వచ్చింది. ఓకే, నౌ the total number of student మనకు తెలీదు. లెట్స్ అస్యూమ్ that the total number of student is x and their average is 90. ఇక్కడ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత చదవండి క్వశ్చన్. అండ్ ద యావరేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ ద ఎగ్జామ్స్ కేమ్ డౌన్ టు 80. 90 నుంచి యావరేజ్ ఎంటైర్ పీపుల్కి 80లో డౌన్ అయ్యింది 90 నుంచి. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ హు టుక్ ద ఎగ్జామ్. ఓకే, దీనికి ఎలా చేద్దాం? ఇనిషియల్ టోటల్ వాజ్ దట్స్ 90 into x. We know the I am not going to the fundamental of the average, so 90x is the total. ఓకే, దీంట్లో నుంచి ఎంత తక్కువ చేయడం జరిగింది? సో 50 into 80 ఉండాలి, కానీ కరెక్షన్ తర్వాత 50 into 60 అయిపోయింది. అంటే తక్కువ ఎంత అయింది? 50 into 80 minus 60, that is 20. 1000 తక్కువ అయింది. సో దిస్ is 90x is the total minus 1000, which is equal to the present average. That present average is x into 80, that is 80x. అందరికీ అర్థం అవుతుంది, రైట్? ఓకే, నా ఇది క్యాన్సిల్ చేసాము అని అంటే 10x is equal to ఏంటవుతుంది మనకి? 1000. x is equal to 100. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ రాస్తున్నాను, ఇవన్నీ ఎగ్జామ్లో రాయము. 100, ఆప్షన్ డి. హోప్ అందరూ అర్థం చేసుకుంటున్నారు. దేనికి వద్దాం. సో ఆల్జీబ్రిక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ హియర్. ఇది ప్రొడక్ట్ దీనికి ఏంటవుతుంది? ఏబి అయిపోతుంది. ఫైన్. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి దట్స్ ఏబి డివైడెడ్ బై బి ఈజ్ ఏ. సో ఇది ఏ స్క్వేర్, ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, ప్లస్ ఇది ఏతో ఏబి డివైడ్ చేసాం అంటే బి మిగులుతుంది, బి ఇంటూ బి స్క్వేర్, ప్లస్ సో దిస్ విల్ కమ్ 2ab. ఓకే, నా డివైడెడ్ బై మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా ఏ క్యూబ్ ప్లస్ బి క్యూబ్ కనబడుతుంది కదా. ఓకే, సో దీనికి రివర్స్ చేసాం అని అంటే మల్టిప్లికేషన్ అయిపోతుంది. ఏ ప్లస్ బి పైకి తీసుకొద్దాం. అండ్ యూ నో దట్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? ఇదేంటి? ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది అలా ఉన్నాయండి న్యూమరేటర్లో, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. కింద ఏంటి వస్తుంది చూడండి, a cube plus b cube. Can I write down this as a square plus b square into a plus b? Yes. సో ఇప్పుడు a plus b ఇక్కడ క్లియర్గా కనబడుతుంది చూడండి. a plus b క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇక్కడ a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్, a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. మనకి ఏంటి మిగిలిపోయింది? 1/ab మిగిలింది. Do we have option and 1/ab? Yes, my friends. Next వెళ్దాం. Data interpretation. The number of weeks in which the cost of living index was 160 more but 190 less than 190. 160 or more. ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారు? స్టడీ ద డయాగ్రామ్. Cost of living index of city X in a particular year. Cost of living and the number of weeks. Cost of living 150 3 weeks, 160 4 weeks, and so on so forth. Question అయితే అర్థం అవుతుంది. సో నా ఇక్కడ ఏంటి అడిగారు చెప్పండి. The number of weeks in which the cost of living index was 160 or more but less than 190. ఏ ఏరియా అంటున్నారు? దిస్ ఇస్ 160 and more. This 160 and more, 160 and more, but less than 190 అని అన్నారు. ఇక్కడ వరకే తీసుకుంటాం.
is approximately what percentage more? ఇది యాడ్ చేద్దాం. 19 is approximately what percentage more than the number of weeks in which the cost of living index was 200 or more but less than 220. 200 or more ante idi 200, ఇది 210 but less than 220 అన్నారు. ఈ రెండే తీసుకుందాం. సో దట్ ఈస్ 12. క్వశ్చన్ ఏంటి? 19 is what percentage more than 12 అని అన్నారు. క్లియర్గా తెలుస్తుంది. దిస్ ఇస్ హౌ మచ్ మోర్? 7 మోర్ ఓవర్ 12. మనకేం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 7 is what percentage of 12? Can you visualize 7 as 6 plus 1? So I will take that 6 by 12 which is 50% plus 1 by 12 which is 8.33% which is 58.33% is my answer. So let's check that. 58.3, option A. Let's move on next. Is this a man find the angle of elevation of the top and bottom of the hotel 45 degree and 30 degree respectively from outside of his house. If his height is 160, standing 10 meter away from the hotel, then find the length of the door. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడానికి చిన్న డయాగ్రామ్ ఇస్తున్నాను. దట్ ఆడ హైట్ 160 సెంటీమీటర్ అని అన్నారు. ఇక్కడ 10 మీటర్స్ ఇచ్చారు. ఇది కూడా మీటర్లో రాద్దాం. సో దిస్ పర్సన్ హైట్ ఈస్ 1.6 మీటర్. ఇది ద ఐ విల్ బి కన్సిడర్ టు బి ఆన్ ద టాప్ అండ్ స్టాండింగ్ 10 మీటర్ అవే ఫ్రమ్ ద హోటల్. హోటల్ డోర్ చూస్తున్నాడు. సో ఇది 10 మీటర్ అని తీసుకుందాం. ఓకే, so this is his height of the person. Now this is the eye, this is the head and this is the feet of the person. So ikkad nunchi angle of elevation avutundi. So let's take this part. Dantlo door unnadi, hotel door, top and bottom. So let's consider the top is A and the bottom of the door is a B. సో ఈ హైట్ మనకి కనుక్కోవాలి. దీనికి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ నుంచి దిస్ యాంగిల్ ఈస్ 30 degree and this angle top of the door is a 45 degree అని ఇచ్చాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం అనంటే, లెట్స్ అస్యూమ్ దట్ దిస్ ఇస్ A, దిస్ ఇస్ B and దిస్ ఇస్ C. PQR అని తీసేసుకుందాం, ఎందుకంటే అక్కడ AB పెట్టాం కదా. దిస్ ఇస్ P, దిస్ ఇస్ Q and దిస్ ఇస్ R. సో ఫస్ట్ QR ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. అండ్ QR ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే యూ నో దట్ tan 30 degree, tan theta is equal to perpendicular. We are talking about tan 30. This is perpendicular by base. What is perpendicular? Perpendicular is AQ. And what is tan 30? Tan 30 is 1. So let's take that. Tan 30. No, tan 30 is 1 by root 3. Tan 30, which is equal to, that is P is nothing but RQ by 10 base. So what is RQ? RQ is equal to 10 by root 3. RQ నుంచి మేము ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? BQ తీసేసాం అని అంటే AB వస్తుంది. సో BQ we have taken 30 kado. So this is actually BQ. 30 తీసుam kado, tan 30. So let me write down directly here, tan 30 degree. So tan 30 which is 1 by root 3. Okay,
Now tan 45 ఇక్కడ 45 పెట్టామనంటే tan 45 is 1 is equal to, that is RQ by base, which is 10. So what is RQ? The RQ is equal to 10. So total distance RQ 10 నుంచి BQ 10 √3 తీసేసామనంటే మనకి డోర్ హైట్ వస్తుంది. సో లెట్స్ డూ దట్. డోర్ హైట్ is 10 minus 10 √3, and √3 వాల్యూ ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ 1.732. నాకు క్లియర్గా కనబడుతుంది. 17.5 is 85, 17.6 10కి క్రాస్ అవుతుంది. సో దిస్ వాల్యూ ఇస్ 5 ప్లస్. సో 10 నుంచి 5 తీసామనంటే 5 అవుతుంది. ఇంకా ఫర్దర్ తీసామనంటే మా ఆన్సర్ ఏంటి అవ్వాలి? 4 ప్లస్. 4 కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉండాలి. ఆప్షన్ చాయిస్లో చూడండి 4 ప్లస్ ఏమైనా ఆప్షన్ ఉందా? ఎస్, ఒకే ఆప్షన్ ఉంది కనుక ఇలాగ అప్రాక్సిమేషన్లో వెళ్ళిపోవచ్చు. మోర్ దెన్ వన్ ఆప్షన్ ఉంది విత్ 4, then I will go with exact calculation. Next one is this 73. So 2 more questions are there. Bodmer's rule, you know that? Okay, and the bracket, ఈ బ్రాకెట్ చేసామనంటే ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ 7, అండ్ 28కి 7తో డివైడ్ చేసామనంటే 4 వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ప్లస్ this is sign is plus. Now ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ డివిజన్, this is 4, and then 4 plus 4 8 and 23. So this number is 384 by 23. ఆప్షన్ చూస్తామంటే అన్ని 23 అంటే ఫర్దర్ క్యాన్సిల్ చేసే అవసరం లేదు. 23 into 4 ఏంటి వస్తుందో దానికి 384తో యాడ్ చేయాలి. That basic thing you must be knowing. So 4 3 is 12, carry 1, and 4 2 8 and 1 9. దీనికి ఈ నెంబర్తో యాడ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ 4 2 8 6 8 9 17, carry 1 3 and 1 4 by 23. ఎక్కడైనా ఆప్షన్ ఉందా? ఐ కెన్ సీ ఆప్షన్ బి. ఓకే, చిన్న క్వశ్చన్, బాడ్మర్స్ రూల్ బేస్డ్. నెక్స్ట్ 74. What is the least number when divided by 60, 84 and 96 leaves a remainder of this? అంటే ప్రతి డివైజర్కి ఒక రిమైండర్ ఉన్నది, అండ్ ద డిఫరెన్స్ ఒక సేమ్ వస్తుంది అని అంటే డివైజర్ అండ్ రిమైండర్, దట్ దీస్ ఆర్ ద డివైజర్ 60, 84 and 96, and these are the reminders, that's 28, 52 and 64. This divisor నుంచి రిమైండర్ మైనస్ చేస్తే ఒక డిఫరెంట్ సేమ్ ఉంటుంది అని అంటే ఇది ఎల్సిఎం సెకండ్ మోడల్. సో 60 minus 20 is 40, 32. ఇక్కడ కూడా నాకు 32 కనబడుతుంది. 96 minus 64, 32 కనబడుతుంది. సో ద ఎల్సిఎం సెకండ్ మోడల్. ఇన్ దిస్ కేస్ what is the approach? The approach is the LCM of 60, 84, 96 minus the common difference. Now find out చేయండి 60 LCM. సో 60కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్మాట్లో రాసాం అని అంటే 60 can be written as 4 into 15. సో 4 into 3 into 5. మీరు అలాగనే ఎల్సిఎం ఎలా మీరు కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది అలా చేయండి. 84కి ఎలా బ్రేక్ చేయాలి? 4తో డివైడ్ అవుతుంది, 8తో డివైడ్ అవుతుంది. సో 4 and 4తో డివైడ్ అయితే 21. 21 is 3 into 7. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్లో రాస్తున్నాను ఇది. 2 to the power 2, 2 to the power 2. 3 is a prime number, 7 is a prime number. అలాగే 96 తీసుకుందాం. 16 6 is 96. 32 3. So this is 2 to the power 5, 32 into 3. So highest power all prime number, that is your LCM. And what is that LCM is? That is 32. 2 power highest is 32 into 3 ఒకే పవర్ ఉంది, and 7 ఉన్నది, then 5 ఉంది. సో బేసికలీ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద LCM. ఐ డోంట్ నో విత్ విచ్ మెథడ్ మీకు చెప్పడం జరిగింది.
So that is 150, 160 here. 160, and here the product is 21. So the 0, I am directly writing over here 0, 16, 1, 16, carry 1, 16 to 32 and 1, 33. That's your answer. 3360, option D. Next, last question. Look at this. A sum of rupees 2,40,000 is distributed among A, B and C such that they receive 27%, 28%, 45%. ఒకసారి చెక్ చేసేసుకోండి. ద టోటల్ ఈస్ 100% అవుతుందా లేదా. 27 and 28, that is 55 plus 45, 100. That's correct. Next, A received the same amount from another sum of money which is distributed among them so that they received 45%, 28% and 27% respectively. Find the total amount received by total amount from both sum by C. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అని అంటే సికి ఫస్ట్ నుంచి ఏరియా నుంచి ఎంత దొరుకుతుంది చూడండి. దట్ ఈస్ 2,40,000. దాంట్లో సి 45% అని అంటే 9/20. సో వెన్ యూ క్యాన్సిల్ దిస్ వన్ దెన్ ఇట్స్ 12,9, 108,000. ఇదే ఫస్ట్ పార్ట్ నుంచి దొరుకుతుంది. ఇప్పుడు ఏ రిసీవ్స్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ అనదర్ సమ్ and the A part is 45%. So A anta receive చేసుకున్నాడు 2,40,000 into he receives 27%, so 27/100. So that money is cancel the two zeros and then you find that is 7 4 is 28, carry 2, and 4 2 is 8 and 7 2 is 14, that is 22 plus 2. That's 24, carry 2, and 2 to 4 plus 2 is 6. దాని తర్వాత రెండు జీరోస్ వస్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ ద జీరో. ఏ రిసీవ్డ్ దిస్ మచ్ అండ్ దిస్ ఇస్ 45% ఆఫ్ దిస్. మనకి 27% సిది కావాలి. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ 64,800 ఇంటూ నాకు 27% కావాలి సిది 27 divided by A's amount, this one which is 45. Now you get the answer by cancelling it. Let's see what we get here with 9 3 times and with 9 5 times and with 5 this gets cancelled. 15 12 5 60 12 5 60 and 9 5 9 is 45 and 30, that is 6 and 0. Then here he gets 12,960 into 3, that's 0, 3 6 18, carry 1, 27 plus 1 is 28, carry 2 and 36 and 37. ఇక్కడ నుంచి ఎంత వచ్చింది టోటల్ అడికి ఎంత వస్తుంది. that's 0 8 16, carry 1, 11 and 1 12, carry 1, 9 and 1 12. So 102,680. ఎక్కడైనా మనకి ఆప్షన్ ఉందా? దట్ ఈస్ ద మనీ రిసీవ్డ్ బై దిస్. ఓకే, నో 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 నాట్ దిస్ వన్. ఈ రెండు కాదు, ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ ద సీస్ మనీ కదా. సో యాడ్ దిస్ టు, సో 880 and then 8 plus 7 is 15, carry 1, 3 and 1 4 and 1. So that is 145 followed by 880. 145 or 1 set. So that is 8 and then this 8 3 6 is 18, carry 1 and 3 9 27, 28, carry 2 and 36 plus 2 is 38.
So if this is 38, then this is 6. So 146,880. 146,880. With this, my friends, the quant part discussion is over. Hope everyone understood it. Wish you all the best.